Okay, my dear students, our current discussing topics is HPLC. In my previous class, I already discussed about the definition and the principle of HPLC and the classification of HPLC. Today, I want to discuss about the another classification because the application of HPLC it's too much. It has a vast area, so we can classify HPLC in various ways. Now, the based on scale of operation, we can divide HPLC into two types. One is analytical SPLC and the other is preparative SPLC. In analytical SPLC, there is no recovery, but in preparative SPLC, there are some missing compounds can be recovered by the preparative SPLC. Now, the based on types of analysis. Based on types of analysis, we can divide SPLC again into two types. One is qualitative analysis and the other is quantitative analysis. Qualitative analysis of a substance in order to ascertain the nature of its chemical constituents. It means by which we can only determine the types of components, not the amount of components. These are called the qualitative analysis. As for example, in water there is aluminum, magnesium, iron, lead, mercury, something like this. Uh, to determine the number of components, it means the nature of the mixture. This is called the qualitative analysis, and just we can detect only the components by this way. And quantitative analysis, by quantitative analysis SPLC, we can determine the amount also. We can detect also, and we can determine the amount of the components also. So quantity of the impurity and individual components can be assessed. It means by using this quantitative SPLC instrument, we can test the purity of the sample, or we can test the quality of the sample. Uh, Now this is the instrumentation of the HPLC, high performance liquid chromatography. Uh, it is the instrumentation. In HPLC, there is first of all two solvent reservoir. One is solvent 1, the other is solvent 2. Because we use here the mixture of the solvent, and here the degasser 1 and degasser 2 can control the flow of the solvent, and it is the mixing vessel. After selecting the ratio of the solvent, something like solvent 1 and solvent 2, it may be taken as 50-50, or it may be taken as 30-70, like this. So after that, which you select in the software, just it will take like this. অর্থাৎ তুমি সফটওয়্যারের মধ্যে তুমি যেটা দিবে সে সেটাই নিবে। সফটওয়্যারে তুমি যদি দাও যে 30/70%, তাহলে সে 30 এখান থেকে নিবে, 70 এখান থেকে নিবে। This is the mixing vessel. This is the mixing vessel, and this is the high pressure pump, which can pump the solvent, and after the pumping, it just go through the pre-column. Here pre-column is one types of column which can remove or which can check the quality of the solvent, uh, so that the pure solvent may go from here, and
this pre-column actually can guard the analytical column, because this analytical column is called the heart of this HPLC instrumentation. কারণ HPLC এর হার্ট বলা হয় অ্যানালিটিক্যাল কলাম, এটাই সবচেয়ে দামি। এখন এখান দিয়ে কোনো ইমপিউর সলভেন্ট যাতে সরাসরি অ্যানালিটিক্যাল কলামে যেতে না পারে, এই জন্য প্রি কলামের কাজ হচ্ছে যে এখানে সলভেন্টের মধ্যে কোনো ইমপিউরিটিস আছে কিনা ওটা দেখা। যদি কোনো সলভেন্টের মধ্যে ইমপিউরিটিস থাকে তাহলে এটা এখানে রিমুভ হয়ে যায়। And when this solvent go from pre-column to the next, then it will carry the sample from the sample injection port. তাহলে এদিক দিয়ে সলভেন্ট যখন আসবে তখন এখানে স্যাম্পল ইনজেক্টর পোর্ট থাকে, যেখানে আগে থেকে তুমি স্যাম্পল দিয়ে রাখবে। তাইলে সলভেন্টটা আসার সময় স্যাম্পলকে এদিকে ক্যারি করে নিয়ে এসে অ্যানালিটিক্যাল কলামের ভিতর দিয়ে নিয়ে আসবে। তাইলে অ্যানালিটিক ক্লাস নিচ্ছে। Okay. In this analytical column, there are a lot of plates are there, which is coated with the adsorbent like silica gel or alumina. And when this mobile phase go through this plate with the sample, then a lot of physical interaction or the chemical interaction can happen with this plate, and the components which has more attraction to the stationary phase will be the late eluter, and the component which has no attraction to the plate, it will go first. And it is the inlet point of the column, and it is the outlet point, means exit point. At the exit point of the analytical column, there is a device which is called the detector. Detector can detect the components, and finally it can send the signal to the output device, means computer, and this total system will connect it to a computer, which is called the output device, and from the computer you can get the data. This is the total mechanism of the HPLC. Now I want to discuss one by one. This is also the example. It means the three-dimensional, sorry, the pictorial representation of the HPLC instrumentation. First of all, the solvent delivery system means the solvent reservoir. Solvent delivery system of the mobile, it is the mobile phase here. The mobile phase in HPLC refers to the solvent being continuously applied to the column or stationary phase. The continuous flow of the mobile phase is to be ensured in the system. Analytical column এ continuous mobile phase এর flowটা ensure করতে হয়, and to maintain the flow uniform, here the pump is used here, and the pump can deliver the mobile phase in a fixed flow rate. It means per minute, per second, or per hour.
The mobile phase acts as a carrier to the sample solution, and as we know from the previous discussion of the chromatographic technique like TLC and PC, we know that mobile phase is the carrier of the sample solution. And a sample solution is injected into the mobile phase of an asset through the injector port. ইনজেকশনের মাধ্যমে এটাকে পোর্ট করা হয়, আমরা ভিডিওতে দেখব। As a sample solution flows through a column with the mobile phase, the components of that solution migrate according to the non-covalent interaction of the compound with the column. Here column means actually the stationary phase. We know that in the column there is a lot of plates in which there is adsorbent coated to the plate, and this adsorbent can interact with the components with the nature, and according to this some components will be first eluter and some components will be the late eluter, and by this way they can differentiate from each other. Now the very important, the pumps. What is the role of the pumps here? The role of the pump is to force the liquid, which is called here the mobile phase, through the liquid chromatograph at a specific flow rate. It means in a uniform rate, expressed in milliliter per minute. The normal flow rate is 1 to 2 milliliter per minute range. The typical pumps can reach pressures in the range of the 6,000 to 9,000 psi. This is actually the pressure of the pumping machine. In psi it is 6,000 to 900, and in bar it is 400 to 600 bar. During the chromatographic experiment, a pump can deliver a constant mobile phase composition like isocratic, or an increasing mobile phase composition like the gradient. I think you have idea about the isocratic and gradient elution technique by my previous lecture. We don't need this actually. There is also a classification of the HPLC pump, and that's why আমরা আবার HPLC পাম্পের ক্লাসিফিকেশনের দিকে যাব না, তাহলে এটা অনেক বড় হয়ে যায়। শুধু পাম্প কি সেটাই জানবো। These are the injection port এটা দিয়ে কিন্তু অন এবং অফ করা হয় এই লোব দিয়ে, ঠিক আছে। তাইলে এই যে ইনজেকশন, মানুষের চামড়াতে যেভাবে ইনজেকশন পুশ করা হয়, এখানে একটা রাবারের একটা পোর্ট থাকে, ওখান দিয়ে সরাসরি তোমার স্যাম্পলটাকে ইনজেক্ট করা হয়। ম্যাম কিছু দেখতেছি না তো ম্যাম, একটা ডায়াগ্রাম দেখতেছি জাস্ট। মামা কি বলো? আমি এতক্ষণ যেগুলো বলছি এগুলো কিছু দেখো নাই? একটা ডায়াগ্রাম দেখছি মাত্র, এখন চেঞ্জ হচ্ছে। কি বলো, স্লাইড প্রেজেন্টেশনে দিলে চেঞ্জ হবে না কেন? আচ্ছা, এখন এখন চেঞ্জ হয়েছে? জি ম্যাম, এখন হয়েছে। এখন দেখতে পাচ্ছ লোড পজিশন আর ইনজেক্ট পজিশন? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে এখন। ওকে, ম্যাম প্রেজেন্টেশন মোডে দেখা যাচ্ছে না, এমনি ছোট করে দেখা যাচ্ছে। এখন 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 চেঞ্জ হয়েছে ম্যাম, ওই ছোট মোডে, বাট প্রেজেন্টেশন মোডে মানে স্ক্রিন বড় হয় নাই। এখন না ম্যাম, হয় নাই। কি বলো হয় নাই? নেট ডিস্টার্ব করতেছে কিনা? আচ্ছা, একটু 2 মিনিট ওয়েট করো, আমি একটু দেখি।
এখন এখন আসছে স্লাইড মোডে, প্রেজেন্টেশন মোডে আসছে। ম্যাম আসে না, প্রতিদিন এভাবে আসে তো। আচ্ছা দাঁড়াও। এখনো আসে নাই? হ্যালো জি হ্যালো, ম্যাম। জি ম্যাম। ম্যাম এখন এখন আসছে? না ম্যাম, এখনো আসে না। কি বলো, একেবারে কোনোদিনই তোমার এই মানে প্রেজেন্টেশন মোডে আসতেছে না? না ম্যাম ম্যাম। এই যে লুট পজিশন এটা আসছে। হ্যাঁ এটাই তো এখন, এখন তো স্ক্রিন তো এটাই এটাই আছে। ম্যাম প্রেজেন্টেশন মোডে নাই, এমনি মোডে আছে আর কি। প্রেজেন্টেশন মোডে নাই ম্যাম, মানে স্ক্রিন বড় না, স্লাইড মোডে আছে। কি বলো? Well, ম্যাম হ্যাঁ ওটাতেই ক্লিক করেন। হুম, এখন আসছে? ম্যাম সর্বপ্রথম যেটা আছে হ্যাঁ ওটাতে ক্লিক করেন। এটাতে? এটাতে না, হ্যাঁ এটাতে। এটাতেই তো ক্লিক করে আমি যাচ্ছি। কি সমস্যা সেটা তো বুঝলাম না। এটাতে ক্লিক করলাম তো। ও আচ্ছা বুঝছি, এখানে ক্লিক করলে আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও দাঁড়াও, বুঝছি। ম্যাম আপনার স্লাইড গুলো আলাদা আলাদা, এর জন্য। স্লাইড গুলো আলাদা আলাদা মানে বুঝলাম না, দাঁড়াও। এখন চেঞ্জ হচ্ছে না, না? এখন আমি যে চেঞ্জ করতেছি চেঞ্জ হচ্ছে না। না ম্যাম, এখন আসে না। এখন আসছে কিন্তু আমি তো, তোমরা তো দেখতে পাচ্ছ আমি কোথায় ক্লিক করতেছি, এই যে স্লাইড শোতে আমি দিলাম তো। এখন কি তোমরা তোমরা জিনিসটা স্লাইড শোতে দেখতেছো না, এটাই তো নাকি? জি ম্যাম, প্লাস স্যাট শুধু দেখতেছেন আর কি। এখন তো দেখা যাচ্ছে ম্যাম। ম্যাম হুম, ম্যাম স্লাইড শুধু দেখা যাচ্ছে কিন্তু প্রেজেন্টেশন শুধু দেখা যাচ্ছে না আর কি। হ্যাঁ এমনি। এখন এখন সেট আপ স্লাইড শো, কাস্টম স্লাইড শো, সেট আপ স্লাইড শোতে যাব। কেন শুধু তোমাদের ব্যাচে মনে হয় প্রবলেম, আমি অন্যান্য ব্যাচে ক্লাস নেই যে ওরা তো এরকম বলে না, বা আহ, মানে বুঝতেছি না কি সমস্যা।
স্লাইড শোতে এখন কি লেখাগুলি ছোট তাই না? হ্যাঁ ম্যাডাম, এখন লেখাগুলো একদম ছোট ছোট। একদম ছোট। আর এখন ম্যাম লেখা ছোট হলো ম্যাম, স্ক্রিনে ক্লিক করে ওই যে জুম করেও তো নেওয়া যায়। হ্যাঁ ম্যাম, জুম করলে আবার বোঝা যাবে তখন। কিন্তু এরকম তো হওয়ার কথা না, সেটাই বলছি। আমি যখন স্লাইড শোতে দিব তখন তোমরা বড় করে দেখবে না? অন্যান্য ক্লাসে এরকম করে দেখো না? অন্যান্য ক্লাসে ম্যাম কি স্লাইডটা আবার নতুন করে শুট করেন, দেখেন আসে কিনা। এই স্লাইডটা? ম্যাম জুম জি তো ম্যাম। আমরাও করতে পারতেছি স্ক্রিন। হ্যাঁ, ম্যাম হচ্ছে তো, মানে টাইম তো ওয়েস্ট হচ্ছে। তোমরা এই জিনিসটাই দেখতে পাচ্ছ তাই না? মানে আমার প্রেজেন্টেশনে যখন আমি ক্লিক করলাম তখন আমি জাস্ট ইমেজ আকারে দেখতেছি, ঠিক আছে? এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না, ঠিক আছে? বাট আমি ওখানে প্রেজেন্টেশনে যাচ্ছি, এখন কি স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে? হ্যালো? ম্যাম আপনি একটু পরে ইউজ প্রেজেন্টার ভিউ এটা একটু ক্লিক করবেন, দেখেন তো। ইউজ প্রেজেন্টার ভিউ। ম্যাম আরো এদিকে, এই যে পাশে আরেকটু পাশে, এই যে হ্যাঁ, এটা দেখেন তো। This feature is for use with more than one monitor, but only one monitor. To see if your computer can display on multiple monitor, click the check button. কিছু তো আসলো না, আসছে মোবাইল পিসি ডিসপ্লে। তোমরা কি দেখতেছো এখন? এই না স্ক্রিনটা ম্যাম, দেখতে সেম পাচ্ছ? জিনিসই, সেম জিনিসই। প্রেজেন্টার ভিউ, ওরিয়েন্টেশন ল্যান্ডস্কেপ। ওরিয়েন্টেশন ল্যান্ডস্কেপে তো আছে, রেজোলিউশন তো একদম হাই আছে, তাহলে এখানে গন্ডগোলটা কোথায় হচ্ছে? মোবাইল পিসি ডিসপ্লে ঠিক আছে, সবই তো ঠিক আছে। আচ্ছা যাই হোক, এখন কি দেখা যাচ্ছে? এখন এখন চেঞ্জ হচ্ছে না এমনিতে? ছোট করে হলে আসছে না স্ক্রিনটা? জি ম্যাম, আসছে। Now the column. This column is called actually the heart of the chromatograph because this column is too much expensive for this instrument. To guard this analytical column, here one guard column is used to remove the particular matter and the contamination. It can protect the analytical column. And what is the role of the column? Actually, in column there is a lot of plates are there, and this column may be steel made of or maybe glass made of, and the small particles inside the column which are called the packing materials. These are actually the adsorbent. Packing materials actually the adsorbent. তোমরা এখন একটু বড় করে দেখতে পাচ্ছ? আমি জুম করেছি, দেখতে পাচ্ছ? জি ম্যাডাম, এখন একটু বড় করে দেখা যাচ্ছে। ওকে। So the small particles means the packing materials adsorbent which is coated in the plate. And why this column is made of steel, stainless steel? Because it have to tolerate the too much pressure of the flow of the mobile phase. যেহেতু মোবাইল ফেজের একটা হাই প্রেসার থাকে, ওই প্রেসারটা টলারেট করার জন্য এটা নর্মালি স্টেইনলেস স্টিলের হয়। The column packing is usually silica gel because its particle shape it is round,
and surface is too much smooth, and the pore structure is very good, which can give us a good separation of the components. It's the card column. Detector is attached to with the exit point of the column, and detector can detect the individual molecules that elute from the column, and it can convert this mobile data into an electrical signal and send to the output device like computer. A detector serves to measure the amount of those molecules, and the detector provides an output to a recorder. It means it can send the signal to the computer, and we can get the result from the computer. A detector is selected based on the sample, based on the analyte, or based on the sample. Now it's very important, the detectors. আমি শুধু ডিটেক্টরের ক্লাসিফিকেশনটাই তোমাদেরকে দিয়েছি। এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু ক্লাসিফিকেশন আছে, আমি শুধু ডিটেক্টরেরটাই দিয়েছি। The detector can, আচ্ছা detector এটা তো বলেছি। Commonly used detectors in HPLC, UV HPLC, তারপরে হচ্ছে fluorescence, UV detector, fluorescence detector, HPLC MS detector, and RI detector. These are the classification of the detector. At first, UV detector. UV detector can separate and identify the components, and this UV detector is most popular because of its cost effective, কারণ এটা হচ্ছে একটু দামে সস্তা, যার কারণে বেশিরভাগ কোম্পানিগুলা কিন্তু এই ডিটেক্টরটা ইউজ করে to separate or to detect the simple mixture, and it can, but it has the limitation, it cannot detect the colorless components. And this detector is most popular because of cost effective and are widely used in the industry. Now the fluorescence detector is very limited use are there, because the components which has only the fluorescence property like zinc sulfide or like cadmium sulfide, যেগুলো fluorescence property আছে শুধু ওগুলাই এটার মাধ্যমে ডিটেক্ট করা যায়, so it is also very limited use. But mass spectrometry, the mass spectrometry detector coupled with HPLC, which is called the HPLC MS, it is very powerful detector and very expensive and has wide range of the compounds. তার মানে ফ্লোরেসেন্স দিয়ে যেগুলো আমরা করতে পারি না, ইউভি দিয়ে যেগুলো আমরা করতে পারি না, এগুলোও কিন্তু আমরা মাস দিয়ে করতে পারি, এসপিএলসি এমএস ডিটেক্টর দিয়ে আমরা করতে পারি। And the principal benefit of HPLC MS is that it is capable of analyzing and providing the molecular identity a wide range of components. বেশিরভাগ কম্পোনেন্ট কিন্তু এটা দিয়ে করা যায়। Now the RI detector only used for some specific types of organic compounds like sugar, alcohol, fatty acid, and polymers. Now the data processing unit, মানে computer, which is called the output device. It is frequently called the data system. The computer not only controls all the modules of the HPLC instrument by software, but it takes the signal from the detector and uses it to determine the time of the retention time. It means the time of the elution of the sample components. It means qualitative analysis, and also it can do the quantitative analysis by using the system. The concentration of each detected component, it is calculated the height area, the height of the peak. The definition of the retention time. Retention time is actually the time taken for the analyte to travel the column. The intake point and exit point, these to across this area, to across the column, how many times it needs, it is called the retention time. Okay, now we want to enjoy a video on
this HPLC. Can you see? Can you see this screen? Yes, ma'am. Ma'am, এখন ফুল আসতেছে, প্রেজেন্টেশন মোড আসতেছে এখন। ও আচ্ছা, না এখন তো ভিডিও। জি ম্যাম, এইভাবেই তো ম্যাম প্রেজেন্টেশন গুলো আসতো আগে ফুল স্ক্রিন। ও আচ্ছা, বুঝি। তাইলে আমি আমার পুরো স্লাইডটাকে অ্যানিমেটেড ইয়েতে নিয়ে যেতে হবে, তাইলে আসবে। বুঝছি। না, অ্যানিমেটেড হলেও তো হচ্ছে না। না, এটা তো ভিডিও, এই জন্য। ওকে। Hello friends, in this animation I am going to explain about instrumentation and the working of HPLC. Full name of HPLC is High Performance Liquid Chromatography. HPLC instrument is constructed by compiling different parts which are solvent reservoir which contains different solvents, HPLC pump, degasser which is attached with a vacuum pump, solvent mixing valve, pre-column which is also known as guard column, and the length of this column is 2 to 10 centimeter and the internal diameter is 4 to 5 millimeter, usually 4.6 mm. Next part is sample injector, then analytical column, and the length of this analytical column is 10 to 30 centimeter, and again internal diameter of this analytical column is 4 to 5 mm, usually 4.6 mm. These analytical columns and the pre-columns are made up of stainless steel and filled with a stationary phase, and the commonly used stationary phase is ODS silica gel, and the common names of these columns are C18 columns. Next part is detector, and finally coming to the recorder. Now coming to the working of this HPLC instrument. So first we will start the HPLC instrument, then all parameters will be entered by the help of available HPLC software, and these parameters are solvent ratio, flow rate, runtime, type of elution, etc. After creating the method, solvent of the mobile phase will be pumped by the HPLC pump from the solvent reservoir towards the degasser. Now these solvents will come to the degasser, and the degasser is attached with a vacuum pump which will create high vacuum, so any gas or air dissolved in the solvent will be removed online, because this may create problem during elution. After degassing, solvents of the mobile phase will move towards the solvent mixing valve. In the solvent mixing valve, mixing of the solvents takes place, which will help to produce uniform mobile phase. Now this mobile phase will run towards the pre-column or guard column. So this guard column will remove any kind of impurity present in the mobile phase and protects analytical column from the impurities. In next step, mobile phase will further move towards the analytical column, then detector. In this condition, blank mobile phase will be run for 10 minutes at least, which gives proper conditioning of the HPLC instrument. Now we will inject the required amount of sample through sample injector by the help of a micro syringe. So after injecting the sample, it will enter into the analytical column which contains stationary phase. Due to the difference in the affinity with stationary phase, compounds present in the sample will be separated inside the column and reaches to the detector and gives signals in the detector. Compounds having least affinity with stationary phase will reach to the detector first, which is indicated by green color. Then moderate affinity compound will reach to the detector, which is indicated by yellow color. And finally, highest affinity compound will reach to the detector at the end, which is indicated by the orange color.
Ultimately, all signals will be appeared in the recorder. For more details, you can watch my video on HPLC instrumentation. Link is given in the description. Thank you. Okay. I Yes, okay. Hello? জি ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। Okay. I think now you have a good idea about the HPLC instrumentation, right? Okay. Now attendance নিব আজকে থেকে। আমি তোমাদের লিস্টটা কালেক্ট করেছি, গতকালকে ক্যাম্পাসে গিয়েছিলাম। মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন 15-16 নাই না। মোহাম্মদ সাজ্জাদুল ইসলাম 22-35 মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম 23-105 এই তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. Proceed. 23-38 সাজিদুর রহমান শুভ, এটা কেউ নাই। ইরফান মোহাম্মদ ইবনে কামাল Yes, ma'am. ম্যাম সাজিদুর রহমান শুভ। শুভ আছো না? জি ম্যাম। ইরফান মোহাম্মদ ইবনে কামাল নাই না। 23-54 রাশেদ আলম দুর্জয় দাস 23-73 আমি রেকর্ডিংটা অফ করে দিই। Yes, madam.